Hello, my dear learners. Today we'll learn comparisons. Please look at these pictures. What do you see? And try to answer these questions. Which animal is the fastest? Is dog faster than an elephant? Okay, the fastest animal is a dog, and dog is faster than an elephant. Was your answers correct? Сұрақтағы жауабымыз дұрыс болды ма? Яғни бұл жерде сұрақ, бұл жердегі ең жылдам жануар қайсысы және ит пілге қарағанда жылдамырақ па? Жауап бергенімізде біз ең жылдамы ит, яғни ит пілге қарағанда жылдамырақ. Байқап отырсақ, біз жануарларды бір-бірімен салыстырып отырмыз. Бүгінгі тақырыбымыздың өзі сол comparison, яғни салыстыру деген мағынаны білдіреді. Бүгінгі тақырыбымыз осы грамматикаға байланысты. Let's watch a video about comparative and superlative adjectives. Comparatives and superlatives are used to compare people, places, or things. Here we have three animals: a dog, a horse, and an elephant. How can we compare these three animals? Let's compare the dog and the elephant with the adjective fast. We say a dog is faster than an elephant. Faster is a comparative. A comparative compares two things. In this case, a dog and an elephant. Now let's compare the horse with the other two animals. We say the horse is the fastest, which means the horse is the fastest of the three animals. Fastest is a superlative. A superlative compares one thing to all the others in the same group. In this case, we are comparing the horse to the other animals in the group, which are the dog and elephant. Now we need to learn how to make a comparative and a superlative. When an adjective has one syllable, such as fast or young, we put er at the end of the adjective to make it a comparative. The adjective fast has one syllable, so we just add er to the end of it, faster. The adjective young has one syllable, so we just add er to the end of it, younger. Look at the example again. A dog is faster than an elephant. We say faster and not more fast, as you do in some other languages. Also, it is important to use than after the comparative. Faster than, slower than, younger than. To make a superlative, we add est to the end of the adjective. Fast becomes the fastest. Young becomes the youngest. It is important to have the article the before the superlative. The horse is the fastest. Again, since the adjective has one syllable, we do not say the more fast. No, we say the fastest. When an adjective has one syllable but ends in an E, such as nice or
strange, we just add an R to the end of the adjective to make it a comparative. The adjective nice becomes nicer. The adjective strange becomes stranger. And for a superlative, just add st. So nice becomes the nicest. Strange becomes the strangest. Look at these three monsters, Dean, Harry, and Frank. Harry is nicer than Frank. Yes, Frank looks like a grumpy monster. But of the three monsters, I think Dean is the nicest because he has a gift for you. Of the three monsters, which is the strangest? When an adjective has one syllable and ends in a consonant plus a short vowel plus a consonant, such as big and hot, we double the last consonant and add er for the comparative and est for the superlative. For example, big ends in a consonant b, a short vowel I, and another consonant g. So we double or make two of the last consonant. With the word big, the last consonant is G, so we need two G's. Big becomes bigger with two G's. The superlative is biggest, also with two G's. Look at the weather on these 3 days, Sunday, Monday, and Tuesday. How can we compare these 3 days using the adjective hot? Sunday was hot. Monday was hotter than Sunday, but Tuesday was the hottest day. Okay, I hope you have remembered and understood the comparative and superlative adjective. Салыстырмалы және күшейтпелі сын есімдерді еске түсірдік деп ойлаймын. Ал енді үшінші жаттығуға қараймыз. Underline the correct words to complete the text. Яғни текст аяқтау үшін қарамен берілген екі сөздің мағынасына қарай біреуін таңдаймыз. Write and do this exercise as a classwork. Бұл тапсырманы сынып жұмысы ретінде өзіміз орындауға тырысамыз. Төртінші жаттығуда learn this box, яғни мұнда қорапшаның ішінде берілген, ереже берілген салыстырмалы құрылымға байланысты оларды оқып тапсырманы орындауға тырысамыз. Бұны ең алдымен оқимыз, одан кейін әрбіріне, яғни бірінші ереже, екінші ереже, үшінші ережеге біз текстің ішінен бір-екі мысал табуға тырысамыз. The first one, we usually use more, less, and the most, the least to form comparative and superlative adverbs. However, we add er and the and es to some adverbs. Яғни біз кейде салыстырмалы және күшейтпелі істеу үшін біз more, less деген сөздерді қолданамыз, және біз кейде оларға er, the, es дегендерді жалғаймыз. Мысалға, you should drive more carefully. Яғни өте сен машинаны өте байқап айдауың керек. Байқап деген бұл жерде бізде істеу болып тұр. And he used to drive faster, now I drive the fastest. Ол бұрын жайырақ айдайтын, қазір ол жылдамырақ айдайды деген сияқты. Екінші, we can use the following structure to show that two things change together and because they are connected. Яғни біз салыстырмалы құрылымды көрсетерде екі заттың бірге ауысып және бірге
байланысты болғандықтан бірге ауысатындығын көрсету үшін қолданамыз. Мысалға, the longer he lives, the crazier things get. Яғни ол қаншалықты ұзақ өмір сүрсе, соншалықты заттар естері ауыса бастайды дейді. The harder I tried, the better my life became. Яғни мен қаншалықты тырыссам, соншалықты менің өмірім жақсарды деген сияқты. Үшінші, comparative often have a clause after than. Яғни салыстырмалы сөйлемде thanнан кейін міндетті түрде бізде бағынышты сөйлем болады. Мысалға, she is more upbeat than she used to be. She is less unhappy than I imagined. John swam further than he intended to. Яғни thanнен кейін міндетті түрде бағынышты сөйлем келеді, немесе бағынышты сөз келеді, clause дегеніміз. Енді осыған мысалға үшінші ережеге мен тексттен бір мысал табып беруге тырысайын. Міне мына жерде бар. The older he got, the worse things become. Яғни ол қаншалықты қартая бастаса, соншалықты заттар қиынырақ бола бастайды дейді. Бұл үшінші ережеге мысал. Екінші ережеге мысал. Дәл осылай текстің ішінен әр ережеге мысал, бір-бір мысалдан болса да тауып алуға тырысамыз. Now, your homework. Read this lookout box, then do exercise 6 and 5 as homework. Яғни жұмыс ретінде 6 және 5 жаттығуды орындаймыз. Оларды орындау үшін біз мына ережені жақсылап түсініп оқып аламыз. We can qualify comparatives using a little, slightly, a lot, much, far, no, even. Яғни біз салыстырмалы сөйлемде біз осы мөлшерін білдіретін сөздерді қолдансақ болады. A little кішкене, slightly жайырақ деген сияқты. Flying is much safer than driving. Яғни ұшу машина айдаудан қарағанда қауіпсізірек деп тұр, much өте қауіпсізірек, much safer. We can qualify comparatives with as using just for similar things. Almost, nearly, not quite for small difference, or nowhere near, nothing like for big differences. Яғни біз салыстырмалыда мөлшерін білдіретін as сияқты, яғни екі затты қолданамыз. Екі затты салыстырған кезде as-ті қолданамыз. Using just for similar things, яғни бір-біріне ұқсайтын заттарды салыстыруда біз as-ті қолданамыз. Ал almost, nearly, not quite бұл сөздерді біз кішкентай заттарды салыстыратын кезде қолданамыз. Ал nowhere near, nothing like дегенді біз үлкен заттарды салыстыру үшін қолданамыз. Мысалға, flying is nowhere near as dangerous as driving. Яғни бұл жерде біз үлкен айырмашылықты көрсету үшін жасап жатырмыз. Ұшу жүргізуге қарағанда өте қауіптірек деген мағынаны білдіреді. Near as, nowhere near as деген. Дәл осылай 6 жаттығуда сөйлемнің мағынасына қарай біз дұрысын таңдаймыз. Яғни қарамен берілген екі сөздің дұрысын таңдаймыз. Ал 5 жаттығуда complete the sentence with comparative using words in brackets. Яғни біз жақшаның ішіндегі сөздерді ашып сөйлемге қоямыз, яғни оны салыстырмалы сын есімдерге қойып шығамыз. Мысалы, his journey was more dangerous than he had expected. Яғни оның саяхаты өзі күткеннен де қауіптірек болды. Than күткеннен қарағанда қауіптірек болды деген сияқты қылып, біз салыстырмалы сын есім ретінде жазуға тырысамыз. Okay. I think everything was clear. Now, don't forget to give me a feedback. Write down what new words was in this lesson, and what new things did you learn from this lesson, and what difficulties did you face in doing tasks, and could you understand this video and the content of our today's lesson. Яғни кері байланысып беруді ұмытпаймыз. Ең алдымен қандай жаңа сөздер үйрендік, екінші қандай жаңа нәрселер болды сендер үшін, үшінші тапсырма орындауда қандай қиындықтармен кездестік, төртінші
менің бүгінгі видеом сендерге түсінікті болды ма, жоқ па? Okay, good luck in doing your tasks. Goodbye.